Yam yozozi. Why would you work so hard to get 70,000 a month? Has money become a problem for you nowadays? See, that's what happens when you date broke guys. Ndio sababu nilihama huku ghetto. I'll handle this myself. I'll handle this myself. You think you can box him like some kind of big dog? Bring it. Woof. Ow, ow, ow! Ow, ow, ow! Ow, ow! Living in a top house. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Nampenda Nabila. Najua swala la mapenzi nikilitaja tu hapa litaleta tumbo joto na jadba nyingi. Basi niambie yule mwanamke uliokuwa naye nani ndio nitajua kuamini ama kutokuamini. Hivi Sonia amekuambukiza ugonjwa wa mapenzi, si ndio? Unaona hata ni virus. Hebu msijumize vichwa. Mimi tayari nishafanya uamuzi. Mpenzi wako amependwa na mwanamume mwingine? Sio mwanamume mwingine. Jabaligiwe. Kwa sasa naachana mambo ya mapenzi. Swadakta mwanangu. Swadakta. Hapo ushagonga mwamba mama. Welcome home to Amani Rich, the place of peace. Invest in Amani Rich, the place of peace. Call us today on 0790-300-300 or visit www.optivan.co.ke. Ladies and gentlemen, get ready, y'all. Get ready. Ready, set, jump to the rhythm as hard as you can go. Steady, to the letter, right? Turn it up, we giving the show. Hey. Hey. What I miss? When you're facing stubborn stains, you're always in a fierce fight. Clean Soft kicks out stains kimateki. This is NTV. Naam, hujambo mtazamaji popote ulipo. Hizi ni taarifa za NTV jioni, lakini kwa sasa tupate vipasho. 14 seater matatus will carry a maximum of 8 passengers. 25 seater vehicles, a maximum of 15 passengers. 30 seater vehicles and above to maintain a 60% maximum of seating capacity. Serikali yatangaza hatua zaidi za kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona nchini. Masala ya kufunga misikiti, sisi kama Waislamu tumekataa maneno kama hayo. Basi tutaweza kufunga msikiti kwa muda mpaka tuone hali imeweza kuthibitiwa. Waislamu watofautiana kuhusu pendekezo la kusitisha sala za jamaa kama njia ya kudhibiti maambukizi ya COVID-19. Kutana na Daniel Kamau kutoka Molo anayehamasisha usafi kivitendo japo kwa malipo.
Meja Jenerali Mohamed Badi achukua rasmi jukumu la kuongoza shughuli za utoaji huduma Nairobi. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV jioni na Kaltun Jama. Karibu tena mtazamaji popote ulipo. Mkalimani wetu wa lugha ishara jioni hii ni Flora Atieno. Serikali imetangaza mikakati mipya ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona nchini, huku sekta za usafiri wa umma na burudani zikilengwa. Na kama anavyoripoti mwanahabari wetu Seth Olale, serikali itaamua katika kipindi cha majuma mawili yajayo endapo pana haja ya kusitisha shughuli zote nchini au la, ili kudhibiti maambukizi zaidi. Wiki mbili zijazo zitakuwa za muhimu mno kwa serikali na Wakenya kwa jumla katika juhudi za kukabiliana na virusi vya korona. Kulingana na wataalam katika Wizara ya Afya, matokeo ya uchunguzi wa maambukizi ya virusi hivyo kutoka kwa maabara maalum nchini yatasaidia serikali kuchukua maamuzi muhimu. Wakati huo, Wizara ya Afya imetangaza mikakati mpya ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona katika sekta uchukuzi na burudani. Matatu yanayobeba abiria 14 sasa yatalazimika kubeba abiria 8. Yale abiria 25 yatabeba abiria 15, huku mabasi yakilazimika kutenga 60% za nafasi bure. Gari la moshi vilevile limetakiwa kuzingatia mikakati hiyo. Baa na vilabu sasa vitatakiwa kufunga saa 1:30 usiku kuanzia Jumatatu wiki ijayo. Aidha, hakuna tena mtindo wa familia kutembelea maduka ya ununuzi na yale ya jumla, kwani wasimamizi wa maduka hayo wameagizwa kuruhusu mtu mmoja kutoka kwa kila kundi kununua bidhaa muhimu pekee. If we can follow this rule, is there a possibility that we must just save it? We must just save our people so that at least they can continue earning a little bit and keep the disease away rather than complete breakdown and then you earn nothing. Ingawa masoko mbalimbali nchini yataendelea na shughuli zao, yametakiwa kuzingatia usafi wa hali ya juu. Ingawa hakuna ongezeko la kesi za maambukizi mapya ya korona nchini, watu 4 wapya wamelazwa katika eneo la kutengewa wanaonyesha dalili za korona huko Mbagathi, huku mmoja akiruhusiwa kwenda nyumbani kujikinga mwenyewe baada ya kupatikana kuwa hana virusi. Watatu wengine wangali wanasubiri matokeo kutoka maabara ya serikali. Watu 44 vilevile wameachiliwa kutoka Mbagathi baada ya sampuli zao kudhibitisha kwamba hawana virusi vya korona. Wakati huo, mwanaume amezuiliwa katika kaunti ya Kilifi baada ya kudaiwa kukataa kufuata masharti ya serikali ya kujitenga binafsi. Tayari mtu huyo amepimwa na matokeo ya sampuli yanasubiriwa. Kufikia sasa ni watu 7 waliothibitishwa kuwa na virusi vya COVID-19 humu nchini. Hii leo ni wiki moja tangu Kenya kutangaza wazi kesi ya kwanza ya virusi vya korona. Serikali inashikilia kwamba mikakati inayoweka ni ya kuwalinda Wakenya kwa jumla. Seth Olale, NTV, katika afisi kuu za Wizara ya Afya. Kwingineko, chama cha huduma wa afya ya umma kinadai kuwa wanachama wake wanalazimika kushiriki vita vya kudhibiti virusi vya korona bila vifaa mwafaka wa kujikinga, jambo ambalo linahatarisha maisha yao. Maafisa hao wa afya wanataka serikali kununua na kusambaza vifaa vya kutosha vya kujikinga wahudumu wa afya na vilevile kutoa mafunzo kwa maafisa wote wa afya nchini ili kuboresha utaratibu ama uzinduzi wa hatua za kukabiliana na homa ya COVID-19. Sharon Baranga ana maelezo zaidi. We are really staying in fear, especially now that we have been left out. It's like we have been left out. Huyu ni mhudumu wa afya ya umma Cassandra, japo si jina lake halisi. Ni miongoni mwa maafisa wa afya ya umma ambao wako mstari wa mbele katika kupigana na virusi vya korona. Lakini sawa na wenzake, ana hofu ya kuwahudumia wagonjwa wanaofika kwenye kituo chake cha afya wakiwa na dalili za korona bila vifaa vya kujikinga. It is the nurse or the clinical officer, a medic, who should take this patient to the isolation ward. This nurse has no protection. You don't have the mask, you don't have those clothing,
How do you go in to take that client or the patient to the isolation ward and you don't have any protective attire? And remember, this is already a suspect. Sasa viongozi wa chama cha wahudumu wa afya ya umma wanataka serikali inunue na isambaze vifaa vya kutosha vya kukinga wahudumu wa afya na vilevile kutoa mafunzo kwa maafisa wote wa afya nchini ili kuboresha utayarifu, ugunduzi na hatua za kukabili homa ya COVID-19. The public health officers are the link people between the community and the referral system. Train public health officers. It is important that we protect our people while they are doing the good work that they are discharging the services. We are appealing that those people who are making the hand sanitizers not to escalate the prices. Mbali na hayo, viongozi hao pia walisema haya kuhusu udhibiti wa ugonjwa wa corona. I'm also supporting the idea of closure of markets and social gatherings. And I'm also appealing to all public health officers and technicians in this country, because they are empowered by law to enforce all what our leaders are talking about. Chama cha wahudumu wa afya ya umma sasa wanataka serikali iwaandike maafisa wa afya zaidi ili kusaidia nchi katika kupigana na uambukizaji wa virusi vya corona. Since devolution, the national government and the county government have not really recruited this cadre of health workers who are mandated to prevent and control both infectious and non-infectious diseases. Hata hivyo, gavana wa kaunti ya Migori Okoth Obado aliwahakikishia wahudumu wa afya ya umma katika kaunti yake kuwa watapokea vifaa wanavyohitaji hivi karibuni. As part of our emergency response, we are in the process of acquiring more and more of those protective clothing to supply to our health workers and the team that will be handling all these things. Mbali na hayo, wahudumu wa afya ya umma wanataka serikali kuweka vifaa mwafaka katika vituo vya kuwatengea wagonjwa katika kaunti zote. Sharon Baranga, NTV. Serikali imepata jumla ya shilingi bilioni 7.4 kutoka kwa Benki Kuu ya Kenya kama mchango wa kukinga uchumi dhidi ya athari za janga la corona. Gavana wa Benki Kuu anasema fedha hizo zimetolewa kwenye kapu la sarafu za noti za zamani za thamani ya shilingi 1000 ambazo hazikurudishwa kwa wananchi kwa sababu tofauti. Watu walifaa kubadilisha noti hizo na noti mpya mnamo Septemba mwaka jana. Kwingineko, Rais Uhuru Kenyatta amesema kwamba serikali imetoa shilingi bilioni 1 za kuajiri wafanyikazi zaidi katika sekta ya afya ili kufanikisha juhudi za kukabili COVID-19. Aidha, rais ameagiza kaunti na mashirika ya serikali ambayo yana madeni ya wafanyabiashara kuyalipa katika muda usiozidi mwezi mmoja. This amount, 7.4 billion, from our perspective in the central bank, is a windfall. A windfall, exceptional revenue that over the last 54 years of the central bank, we've never received this amount. And we obviously do not expect to receive it. It was not something that you could say we even had we budgeted for. What we're doing at KEPSA is more like a situation room. So we are getting businesses to volunteer with the different services and goods, also looking at those economic mitigations which are mentioned, and then also the health side of things, how do we need to take care? So that's how we are operating. All pending VAT refunds should also be cleared within 30 days. As government also, we will ensure that our safety net program, cash transfers to our most vulnerable groups is not only continued but stepped up to include even possibly as we now go forward, even the urban poor, because they are the ones who are going to be having also a very big
direct negative impact from all of this. Kwa mara ya kwanza waumini wa Kiislamu hawakuhudhuria swala ya Ijumaa kama kawaida katika msikiti wa Jamii ya Nairobi. Hii ni baada ya msikiti huo kufungwa kama njia ya kuzuia kuenea kwa virusi vya COVID-19, ikizingatiwa kuwa ni mmoja wa misikiti kubwa zaidi Afrika Mashariki. Hata hivyo, hali ilikuwa tofauti katika baadhi ya misikiti mtaani Eastleigh na mjini Mombasa, ambako waumini walihudhuria swala kama kawaida, huku akisema kuwa waliombea taifa kutokana na janga hilo. Hali Magongo anatupia jicho hali ilivyokuwa katika misikiti kadhaa nchini. Ni msikiti unaotajwa kuwa miongoni mwa mikubwa zaidi Afrika Mashariki, msikiti ambao huswaliwa na zaidi ya waumini 10,000 kutoka ndani na nje ya Kenya, kwani uko katikati mwa jiji la Nairobi. Na leo ni Ijumaa ya kwanza msikiti huu kukosa ibada ya jamaa ya swala ya Ijumaa. Milango imefungwa na hakuna uhakika hasa ni lini itafunguliwa. Hii ni njia ya kuzuia kuenea kwa virusi vya korona, ikizingatiwa kuwa tayari kuna visa 7 vilivyoripotiwa nchini. Kulingana na wasimamizi wa msikiti huu, hatua hiyo ilichukuliwa baada ya mashauriano na baraza la maulama wa msikiti wa Jamia na pia mashauriano na jumuiya ya Waislamu wanaofanya kazi za kitaalamu katika sekta ya tiba. Uislamu wenyewe, amri ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyosema miaka hiyo ni kwamba ikiwa kuna ugonjwa mahala, ugonjwa wa kuambukizana, ugonjwa mbaya, aliyoko ndani ya mji ule asitoke na aliyoko nje asiingie. Hii kanuni, hii sheria hii ya Nabii Muhammad leo imefuatwa na ulimwengu mzima. Jamia ni miongoni mwa misikiti michache iliyofungwa si tu hapa nchini bali ulimwengu mzima kama njia ya tahadhari ya kujaribu kuepuka kuenea kwa virusi vya korona. Inasemekana kuwa mabusati yaliyoko ndani ya msikiti ndio hatari. Mtu atachemua, mtu atasujudu na kwenda chini, atapeleka chini uso wake na pua yake, pengine atoke na pumzi, pengine ana zile virusi anazo yeye, au pengine achemue. Sasa pale unaposujudu wewe, akija mwenzako akisujudu pale ashapata. Msikiti umekuwa ukipulizwa dawa kuzuia kuenea kwa virusi hivyo. Hata hivyo, katika baadhi ya misikiti mtaani Eastleigh, waumini wameswali kama kawaida Ijumaa hii, huku wakisisitiza kwamba wanazidi kuliombea taifa na ulimwengu kwa jumla. Watu ni kwamba kuogopana kwa sababu ya janga hili. Kwa tungoja kuombea nchi yetu na dunia mzima ili Mungu atuwezeshe, atuondolee janga hili, sababu hakuna dawa nyingine, dawa iliyobakia ni kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa tutaweza kumuogopa Mwenyezi Mungu sana kama vile tunavyoogopa maradhi haya, tutamuogopa Mwenyezi Mungu sana, hakika Mwenyezi Mungu atakuwa ni mwenye kutuondoshea haya maradhi. Haya maradhi Mwenyezi Mungu ndiye anaumba na Mwenyezi Mungu ndiye anaondosha. Mjini Mombasa, swala ya Ijumaa pia imeswaliwa kama kawaida katika baadhi ya misikiti. Katika lango la msikiti Musa, waumini wanajipaka jeli ya kukinga viini kabla ya kuingia msikitini. Tunaimbia serikali na tunaipongeza serikali kwa yote wanaofanya, lakini masuala ya kufunga msikiti hatuwezi kubaliana nayo kwa sababu sisi ibada yetu ni dakika 15 peke yake. Aidha, viongozi wa kidini wamekuwa wakiwapa mafunzo baadhi ya waumini wanaohudhuria maombi mbinu mbalimbali za kuzingatia kuepuka kusambaa virusi vya COVID-19. Hali Magongo, NTV. Mtazamaji, dakika zimekatika 12 baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Taarifa yake Hali Magongo inatamatisha awamu ya kwanza ya NTV jioni. Residents of Nakuru County have a reason to celebrate. This is after the minister in charge of food security, breakfast, lunch and dinner launched a program that is said to benefit residents of Nakuru. Selecta brand will be now available in Nakuru everywhere. We want to say without any avoidance of doubt that Selecta is big, it is healthy and have every component of bringing happiness into a house, a hotel or everywhere where you're consuming this brand. Selecta, bigger, tasty and healthy. Smiles are one of the most important things we have. In Kenya, 1 in 2 children still suffer from cavities. Pepsodent with maximum cavity protection repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters.
hanging out. It's my summer, got my squad. We go harder, we got a little bit of feel good now. All I wanna do. Did you know that Downy Concentrate softens impressions 2.5 more clothes per litre than the leading fabric softener? It's more concentrated, so use only 1/3 of a cap. Nampenda Nabila. Najua swala la mapenzi nikilitaja tu hapa litaleta tumbo joto na jadba nyingi. Basi niambie yule mwanamke uliokuwa naye nani ndio nitajua kuamini ama kutokuamini. Hivi Sonia amekuambukiza ugonjwa wa mapenzi, si ndio? Unaona hata ni virus. Hebu msijumize vichwa. Mimi tayari nishafanya uamuzi. Mpenzi wako amependwa na mwanamume mwingine? Sio mwanamume mwingine. Jabaligiwe. Kwa sasa naachana mambo ya mapenzi. Swadakta mwanangu. Swadakta. Hapo ushagonga mwamba mama. Welcome home to Amani Rich, the place of peace. Invest in Amani Rich, the place of peace. Call us today on 0790 300 300 or visit www.optivan.co.ke. Karibu tena katika awamu ya pili ya NTV jioni. Katika kaunti ya Nakuru, kufuatia ukosefu wa maji na sabuni na kemikali ya kuua viini katika soko kuu la Molo katika kaunti hiyo ya Nakuru, mwanabiashara mmoja ameamua kufungua na kufanya biashara ya kuwanawisha wakazi wanaoingia sokoni humo kwa minajili ya kuzuia usambazaji wa COVID-19. Kufuatia kufungwa kwa maeneo kadhaa ya umma kama njia ya kupambana na ugonjwa wa COVID-19, Daniel Kamau ambaye ni mwanabiashara katika soko la Molo ameichukua kama fursa ya kufanya biashara ya kuwapa maji na sabuni wakazi wanaofika katika soko hilo. Hii Kenya haina chochote cha bure. Niliamua kutafuta sanitizer, ikanigharimu miaka kadhaa. Nimenunua bucket, nimeweka kile chombo cha kufungulia na pia ile bucket ya kuchukulia yale maji. Ingawa anatulipisha, si tunaona ni afadhali kwa sababu hakuna maji, ananunua maji, amejinunulia sabuni, akuje at least tujisaidie. Hata hivyo, kuna baadhi wanaolalamikia ugali wa ada wanayotozwa ya shilingi 10. Lakini kutokana na kuzorota kwa uchumi, wengi hawawezi kugharimu ile shilingi 10. Hivyo wengine hata wanakuja wananawa alafu wananiambia sina chochote. Ni vizuri tuzingatie usafi ndio tupunguze kuenea kwa ugonjwa, na pia katika hali yetu tukue katika hali mzuri ya kiafya. Na tunaomba serikali kama inaweza kutuletea maji na ituletee sabuni, ituwekee katika vituo tofauti, itakuwa ni vizuri, wataweza kutusaidia. Wafanyi biashara hao wameamua kuchukua hatua za wenyewe kwa wenyewe ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona, huku vile wakipata riziki. Ruth Sarmoi, NTV. Mbali na COVID-19 ni kuwa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya kutoa huduma jijini Nairobi, Meja Jenerali Mohamed Abdalla Badi, Ijumaa hii alikabidhiwa rasmi jukumu la kuongoza shughuli za utoaji huduma muhimu jijini kufuatia makubaliano kati ya serikali ya kaunti na serikali kuu mwezi uliopita. Waziri wa Utalii Najib Balala, ambaye alikuwa mwenyekiti wa jopo la mageuzi jijini Nairobi, Abdalla hati ya mwongozo wa kazi yake mpya, huku afisa huyo mwandamizi wa jeshi akiahidi kuleta mpangilio mwafaka na kurejesha nidhamu na ustaarabu katika uongozi wa serikali ya kaunti ya Nairobi. Aidha, amesitiza kuwa atazingatia kutekeleza maagizo aliyopewa na Rais Uhuru Kenyatta, yakiwemo ya kukomesha ufisadi na kukabiliana na makundi ambayo kwa muda mrefu yameteka nyara shughuli za utoaji huduma jijini Nairobi. Legal and that is binding. Previously what we did, the formation of the Nairobi Regeneration was an informal understanding between the county government and the national government. It got support technically for 2 months, and then that support fizzled out. Over the office, and I would like to assure everybody that within the 100 days you will see that the projects that were started by Honorable Balala and his committee will take off.
Well, I live in Nairobi, so I know what transpires in Nairobi. Whatever affects Nairobians, I'm affected. Katika kaunti ya Uasin Gishu, wenyeji pamoja na wasimamizi wameendelea kuweka mikakati kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya korona. Lois Sangoi alitembelea maeneo tofauti likiwemo soko mashuhuri la West mjini Eldoret na kuandaa taarifa ifuatayo. Asubuhi na mapema, wanabiashara katika soko la West Market walipata habari kwamba wasifungue biashara kama ilivyozoeleka siku ya Ijumaa. Usimamizi wa kaunti ukihofia umati mkubwa ambao hufika hapa kila Ijumaa, ambayo ndio siku maalum ya soko. Hata hivyo, wafanyi biashara wanasema sasa watakosa mkate wao wa kila siku. Pia wawe na mikakati ya kuhakikisha ya kwamba mwananchi anapata kitu ya kukula. Kwa sababu wakizuia na una kitu ya kukula, hata si hiyo corona itatuua, ni njaa itatuua. Sisi tunaamka kila siku asubuhi tukitafuta daily bread. Hakuna pesa yenye tumeweka hapo ati tutakula kesho. Viongozi wa kidini kutoka kaunti hii sasa wamewataka wenyeji kutokusanyika katika maeneo ya maombi kwa siku 30. What we are saying is suspension of all regular program in churches or mosques. Na siku moja baada ya gavana wa Uasin Gishu Jackson Mandago kuagiza mazishi yafanyike haraka na hifadhi za maiti kufungwa na wanaohudhuria mazishi wawe watu wachache, wito huo umeanza kuitikiwa. Familia ya Abraham Keitanyi, msaidizi wa naibu wa rais William Ruto, ilionyesha mfano bora katika mazishi ya baba yao. Hapa ni familia na marafiki wa karibu pekee walioruhusiwa mazishini. Hata hivyo, changamoto za kifedha zimezuia baadhi ya wenyeji hapa kufanya mazishi kwa haraka. Katika chumba cha maiti cha MTRH, tunakutana na familia ya marehemu Rukia Bahati. Mwili wa mpendwa wao umezuiliwa katika hospitali ya rufaa ya Moi na sasa wanahitajika kulipa shilingi 100,000 ili kupata mwili wa mpendwa wao. Na nimeuza ng'ombe shilingi 20,000 nimewapea, wamekataa kunipea hiyo maiti. Wananiambia niende nitafute tena 1,100. Lois Wangoi, NTV, Eldoret. Wakati serikali inachukua hatua kadhaa kama vile kufunga vituo vya elimu, kudhibiti shughuli za masoko na kupunguza mikutano ya mikusanyiko ya watu, kuna Wakenya wanafanya mzaha huku wakipuuza yanayozungumziwa kuhusu janga la COVID-19. Homa hii imetikisa dunia nzima kwa usawa, yakiwemo mataifa yenye uchumi uliobobea, na siku 7 baadaye tangu kuripotiwa kwa kisa cha kwanza cha ugonjwa huu Kenya, baadhi ya Wakenya wangali na shaka kuhusu hatua za serikali. Unaniambia mimi niende kwa nyumba yangu, nikae hapo, utanipatia chakula? Sasa itabidi nijitokezee, nitafute chenye nitakula jioni. Mimi mwenyewe nawaambia watu wa Kenya waendelee kuomba. Wengine wanatazamia siku watakapoamkia na kugundua korona ilikuwa ndoto tu ama mazingaombwe. Licha ya baadhi ya viongozi wa kidini kusimamisha mikutano katika maeneo ya ibada ili kuunga mkono juhudi za kudhibiti makusanyiko yanayoweza kueneza korona, kuna baadhi wametamaushwa. Bado tunaona kama hiyo bado ni historia, bado iko mbali na sisi kidogo. Ikifika mpaka uwe watu wawili hapa wendo, siku hiyo tutaanza kukimbia. When Okimu came, AIDS itself came. We need, to me as an African, I wanted first to see by eye to eye how AIDS affects. Are you seeing? Same like to corona. Likewise now, I'm hearing corona. It's a virus, yes? Aidha, maneja wa msanii Diamond Platnumz kutoka Tanzania amejitokeza kuelezea uzito wa ugonjwa huu baada ya kuambukizwa. Rekodi video hii kuambia kwamba bana ugonjwa uko kweli na unaweza ukampata mtu yoyote, ambacho inakwambia kwamba bana tujihadhari, tuoshe mikono, tusipeane mikono, tukwepe mikusanyiko isiyo ya lazima kama inavyoelekezwa na wataalamu. Na katika taarifa ya kuhuzunisha, msanii wa mtindo wa sukus Alus Mabele wa Kongo ameaga dunia baada ya kile kinasemekana ni kuzidiwa na virusi vya korona. Mwanamuziki huyo mwenye umri wa miaka 67 amekuwa akiuguza saratani ya koromeo kwa miaka kadhaa. Ruth Sarmoi, NTV.
Mtazamaji, tena tunakwenda mapumzikoni, tutakaporejea taarifa za spoti, usiondoke. iAbiri is a solution that gives you the power to book a ticket to your destination at the right time and the right price. With a choice of over 35 bus companies, iAbiri gives you the power of choice to easily and conveniently book your ticket to all major destinations. Whether you're traveling for a social function, business, work, or a romantic getaway, iAbiri will get you there. Download the app or log on to www.iabiri.com or call us on 0709 215 215 to book your ticket now. iAbiri, your smart travel partner. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology, to fight multiple tough pains, with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. Ladies and gentlemen, get ready, dog. Get ready. Ready, set, jump to the rhythm as hard as you can go. Steady, to the letter right, turn it up, we giving the show. Hey. Hey. What'd I miss? Welcome to the conferencing service. Emma! Carry on, Ken. First quarter sales, they're up 90%. Very good. Very good. We are looking at a 55 billion shilling profit by the end of the financial year. Now we are talking. Here we talk billions. Very good. I gotta go. Wacha niendelee na kazi. A person has left the conference. Niko nyumbani. Downloads are very fast. Streaming, eco. And I'm just working from here. Stay connected and work from the convenience of wherever you are. Fiber to the home. Working from home? No problem. Fiber Home has you covered with the fastest and most reliable internet speeds. Get connected today. Kazi lazima iendelee. When you're facing stubborn stains, you're always in a fierce fight, especially when others are fleeing away. However, with Clearsoft, I can make it so easy. Clearsoft iko na 3 times particle energy to particles to blue husaidia kutoa mastain ngumu ngumu na ina enzymes za kulinda nguo zako ndio ziachwe zikikaa fresh. Clearsoft kicks out stains kimateki. Serious. Smiles are one of the most important things we have. In Kenya, 1 in 2 children still suffer from cavities. Pepsodent with maximum cavity protection repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. Karibu tena mtazamaji katika awamu ya 3 ya NTV jioni. Watu 3 walioshukiwa kuwa na virusi vya corona katika kaunti ya Kakamega hawana homa hiyo. Aidha, kaunti tofauti zimechukua hatua za kuzuia maambukizi ya homa ya corona, huku hasa wakilenga sekta ya uchukuzi wa umma na masoko. Nurul Abdulaziz ana maelezo zaidi. Katika kaunti ya Taita Taveta, wachuuzi sokoni Voi walilazimika kuuza bidhaa zao kando ya barabara kuu ya Nairobi kwenda Mombasa baada ya soko kuu la Voi kufungwa kufuatia agizo la naibu gavana wa Taita Taveta Majala Mlagui ili kuzuia msongamano wa watu. Asilimia kubwa ya wachuuzi katika soko hilo ni kutoka kaunti jirani ya Makueni na nchi jirani ya Tanzania. Aidha, kumeshuhudiwa idadi kubwa ya wasafiri katika vituo vya matatu. Kaunti ya Marsabit inakabiliwa na uhaba wa viuzi, huku vinavyopatikana vikiuzwa kwa bei ghali, kinyume na onyo la Rais Uhuru Kenyatta kwa wafanyabiashara kutoa nyanyasa raia.
Hospitali ya rufaa ya Marsabit ni miongoni mwa zile zimeathirika pakubwa kutokana na uhaba wa vifaa hivyo. Hata hivyo, hospitali ya rufaa ya Marsabit imechukua tahadhari kwa kupunguza nyakati za kuona wagonjwa hospitalini, kuzuia msongamano, huku vitanda 19 vikitengwa katika wodi maalum kushughulikia wagonjwa ambao watapatikana na homa ya korona. Wakati huo huo, wakulima, wauzaji na walaji miraa katika kaunti ya Meru wameagizwa kudumisha usafi. Kulingana na mkurugenzi wa afya ya umma katika kaunti hiyo, matawi ya miraa huliwa yakiwa mabichi na hali hiyo inahatarisha pakubwa afya ya watu na uwezekano wa kuenea kwa virusi vya korona. Sasa amewataka wahusika kuzingatia usafi wa hali ya juu. Kaunti ya Tharaka Nithi pia imechukua tahadhari, huku maeneo ya kutizama filamu na kuuzia miraa yafungwa. Maduka yote yanahitajika kuwa na vieuzi au maji safi na sabuni ya kuosha mikono, huku kaunti ikiomba wahalifu wa makosa madogo madogo kutofungwa na badala yake watozwe dhamana ya pesa taslim. Wenye dalili za korona wanafaa kupelekwa katika hospitali za Chuka na Marimanti. Shinikizo la damu Katika kaunti ya Kiambu, serikali ya kaunti hiyo imeweka maafisa wake katika masoko yote ili kuhakikisha hakuna mtu anayeingia humo bila kunawa mikono kama inavyotakikana. Na sio tu katika masoko, hata kwenye vituo vya matatu, wasimamizi wa kampuni za matatu wanahakikisha magari yote yanasafishwa kila wakati, huku wakitilia mkazo abiria wanaoabiri magari hayo kunawa mikono kabla ya kuingia. Na maafisa wa polisi Nakuru Mashariki hii leo wamefanya ukaguzi wa dharura kwa magari ya usafiri wa umma ili kudhibitisha wanatii amri ya serikali ya kudumisha usafi. Operesheni hiyo ni mojawapo ya juhudi za kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Baadhi ya vyama vya matatu vimeanza kunyunyiza dawa za kuua viini katika magari. Nuru Abdulaziz, NTV. Bila shaka asante kwa Nuru na wote ambao mfanikisha taarifa za NTV jioni. Mkalimani wetu wa lugha ishara alikuwa ni Flora Ateno, mimi ni Kaltun Jama na kutakia utazamaji mwema. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. Nyaji wa Kenya, hii ni public service announcement kuhusu coronavirus. The Ministry of Health advises all returnees from abroad to self-quarantine for at least 14 days, whether they feel well or unwell. Wash your hands regularly following the 8 steps of hand washing. Wet hands with warm water. Apply a small amount of soap. Rub palms together. Rub fingers and thumbs and the beads in between. Rub nails on palms. Rub the back of each hand. Rinse with clean running water and dry thoroughly with a clean dry towel. Furthermore, it is advisable to cover your mouth and nose adequately when sneezing or coughing and immediately dispose of the tissue in a dustbin. Please do not use handkerchiefs if you can avoid it. If disposable tissue is unavailable, cough into your elbow. Try and avoid close contact with anyone showing signs of respiratory illness, such as coughing or sneezing. Before you share any coronavirus information on social media, please verify it with Ministry of Health to avoid panic and alarm among your fellow Kenyans. New Blue Band Peanut Butter. Made with 100% pure peanuts and a good source of omega-6. Grow healthy and happy kids with New Blue Band Peanut Butter. Beat germs with Jik. Kills 99.9% of germs on your kitchen surfaces, sponges, chopping boards, sink and fridge, and your bathroom taps, showerhead, basin and surfaces. Just Jik it. Look out for our new improved packaging in store. Just Jik it. Selena! Toto, where's mommy? Today's a toilet day. What? Oh.
Selena! Toilet, babe? Tomorrow we're hosting a party and it's a matter of my reputation. It's a toilet, not a white shirt. Even if you spend your entire day cleaning with bleach and detergent, it still won't be party ready. Impossible. Challenge. Harpic 10X. Even if you use bleach and detergent 10 times, they won't give you the same sparkling clean toilet that Harpic 10X will give you. Wow! Harpic 10X. Harpic, Kenya's #1 toilet cleaner. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Hello and welcome to the Wicked Edition. I'm Dr. Kingoru. We have a great show lined up for you. Now, due to the ongoing situation with the outbreak of coronavirus across the world, we could not continue with our recording as usual. So tonight, we do not have our studio audience due to the safety measures that have been put in place. Please keep safe. Now, that said, we have loads and loads of shows we had quarantined, and I believe in this, actually this would be a great time for you to enjoy them. Now, from the shows that we have aired that you certified as great, there has always been so much that does not make it on air due to limitations of time. But here we are with content that you have not seen before. Like when I asked Paddy Wubon about his most embarrassing moment in life. As a country, pia kuna vitu sisi ufanya zinachoma. Ni nini wewe feel umeikuwa embarrassed to be a Kenyan in general? Aibu yangu sio kutoka kwa watu. Aibu yangu sana sana inatokea kutoka kwa maisha tu yangu. Kingoru ushaenda lu, ushamaliza kila kitu kwa lu. Ushamaliza. Sasa imefika wakati wa kuflash. Umeflash vizuri. Mimi jamaa nakataa kuenda. Kingoru shafika point yenye mpaka mnaanza kuwa na conversation na mzee. Unachoma. Kwa wenyewe. Na uko kwa wenyewe. Uko zile za mpaka unaanza kumwambia boza hatuko home. Hizi mjinga home mwanjana nazo. Nishakuwa embarrassed. I think ile time nilikuwa embarrassed sana sasa hivi ile kitu inaniembarrass sana ni story ya fake gold. Like sasa ukienda kwa hiyo inchi ya huyo sultano whoever he is, alafu useme I'm Kenyan, kila mtu anakuangalia waizi wa gold hawa ndio hawa. Kwa hiyo kitu ilijulikana kila mahali. Yaani tumejulikana okay, si ni waizi na sisi ni waizi wa noma. Lakini hiyo hiyo ilituanika sana. Imetuanika tu sana. Ilituweka on the map. Ilituweka on the map. Mpaka nilikuwa naona aibu nasema atakaa ni kuiba manze, si kuna mtu iba tu na kijaro. On that particular episode, we focused on the concept of embarrassment in general. Will Brother and Paddy really showed up for that one. Shout out to them. Now, one of the things I enjoy most on this show is learning something new. And one of the questions I've ever had being, the question ile swali nisumbuanga sana is, why do our politicians need security? Turns out, comedian Mulamwa also had a similar questions running through his mind when we did this show, and we had Honorable Silvana Sosoro respond. Nyinyi waheshimiwa wetu mazee, mkuu wetu wase wafiti azinaweza tunaweza kutana hata utembee bila security azini uko sure unapendwa huko nje, sawa? So hakuna haja. Mimi usema like ukiona msee kama tuseme unajificha unajiwekea security na maisha kuna kitu una hide una get. Inafaa tufike ile Kenya yenyewe prezo yako mazee unaweza ndo mwambie ni aje uko fiti. Asini una walk in na kuna anything una hide. Kazi ndio hizo ametuwai. Job tuko nazo, tuko na do, tuko na nini. Asini hiyo ndo Kenya tunaenda. Na ukisema hiyo story ya mtembea bila security, mheshimiwa alikuwa anakuangalia hivi. No. So hivyo to start with, yes. Unaona hiyo confidence niko nao kuketi karibu na yeye kwanza is a security threat to start with. Lakini the whole truth is that vile nasema ni ukweli, mimi nimekuja hapa nimetembea tu nikafika hapa, but atufanyangi security kwa sababu ya wananchi, and that should be out clearly. Ni kwamba Kenya yetu we overrate politicians na kila mtu hutamani kufika to that level. Vile niko hivi nilielectiwa nikiwa 29, and
nilicompete na watu wamejaribu 5 times and it was actually my one The first trial, time. the first Yes. trial. Yes. And any person who comes from Kisii can tell you in the whole of Kisii county and Nyamira hakuna kijana ashaichaguliwa. There is no person who has ever been elected who is below 45. So sasa kuna watu walikuwa wamerun for close to 5 times. Clearly watu kama hao don't expect them wanipende. And you see them insulting us wherever they actually downplay everything that we do. Na ndio maana gava iliona kulikuwa na wakati kulikuwa na assassinations kitambo za wanasiasa sana. Yes. Na hizo hazifanywi na wananchi, zinafanywa tu na hii wivu because every person overrates politicians. So unapata unatembea tu kidogo hivi kuna jamaa anaona mse alielectiwa kwa 29. Perhaps it's gonna be very hard kumtoa tena hiyo miaka juu ako na miaka nyingi mbele. Yes. So the only way we can do ni kutafuta njia tuangushe huyu jamaa. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili inakuanga out of the job that we do. Unapatanga kule bungeni, kuna siasa, kuna kuanga na ile kitu inaitwa political assassinations. Zile kwamba ukitengeneza stand yako mahali na umesikia hata governor Songa akisema the other day about the same thing. Life yako inakuwa in danger. Kenya hatujafika ile mature democracy yenye I'll respect your word, nimeshindwa tusalimiane niende. Okay. I respect your political stand. Kama una support tangatanga au kukieleweke ni sawa. Tukikutana kule mbele tutashindana, mwenye atashinda tusalimie mwingine. Hatujafika hiyo. Tuko ile level ya kwamba sasa niko tangatanga nikishift to the other thing called kutoeleweka. Everyone from the other side sawa, mimi sijasema everyone from the other side mahali nimetoka ataanza kunitusi mjinga nini because we are not politically tolerant. Tuko bado growing, you know, we are still growing. Yes. Na ndio maana unapata lazima tuwe na security kidogo kidogo. I know now that Mlamo and I had the same question in mind. Kuna mtu anawashwa sana kusema birds of a feather. But how comes I don't talk about kukula all the time? Ama jumini kona mtoto, the context changes. Anyway, another show I believe we all enjoyed has to be this episode where we brought in one of the best radio presenters in this country, and actually one of the best radio presenters this country has ever produced, because she left radio, and that is Kaleche Mumo, of course, and one of the leading YouTubers in Kenya, Henry Desagu. And from this breakdown that Desagu gave about African stereotypes, haters and critics agree that Desagu is way wiser than he looks. Juu kama kuna mzungu tulipatana naye alikuwa ananiambia alikuwa surprise sana kuja Kenya. The first time alikuja Kenya, alikuja kama mtu anaenda kuharvest asali. Yani alikuwa anafikiria JKI ni mahali watafika hivi na kichopa, waruke, alafu anza kupigana na majani hivi. Serious, like that is the perception. Lakini as much as tunaweza wa blame, hata si hatujafanya part ya kuwa show. Na hapo ndio kuna mtu pale alikuwa anauliza swali ya Ezekiel, mtu apata ya kitu as much as yeye anafanya role yake, tunaweza kuwa na disagreement this and this, but one main area yenye tunafaa tufanye is up to us kupigana na hizo stereotype bila kuattack direct, tuonyeshe who we are. No wonder hawa kituonyesha hivi kina Jay-Z na wewe shoot kitu yenye inakaa Kenyan. Unaona? Kama wewe ni comedian, be the best comedian in the world, but kila mtu akiona anajua wewe ni Mkenya. True. I like that. I like what he's saying. Na unaweza fuatilia na hiyo storia kama New York Times, hiyo storia ad yao ya their perception of who we are. Africa. Yes. I think the perception issue ni lack of knowledge. Yeah. When you think about the education system ya huko, wanafundishwa everything about their own country to the T. They don't even know things about parts of Europe. Mnadhani ati Africa peke yenu. They don't know what's going on in China. Wamefundishwa tu hiyo. For us, because of whether it's the colonialist or whatever, we have been exposed to a lot more. We are a lot smarter, unfortunately, than they are, because I'll say unfortunately because you'd think it's a first world, they should know more, right? Yes. But our Japayo education, it's not in their system. They don't know. They are never taught anything about Africa or any other parts of the world. They learn every single thing about their own country. Here we learn so much about other countries. We hardly know anything about our own country. Watu study na hata wa watch movies. Unajua kama ni watch movies za New York hata siwezi potea. Unaweza tembea tu upate ya wewe. Unajua makona zote, lakini hawatakingi time kutu study sisi. Because the interest haiko, shule hawajafundishwa, hawajaambiwa anything. And that's not all. We still have more. Let's take a short commercial break. I'll be right back with Smart Joker, Mankush, and Honorable Elizabeth Ongoro on the other end of this short break.
heaviness and a burning inside. It could be heartburn. Kiungulia na kuvimbiwa? Ino inatibu ndani ya sekunde 6 na inatuliza dalili 6 za kiungulia. Kwa hivyo unaweza kuburudika bila kikomo. Ino, tibu haraka kiungulia na tumbo kuvimba. Birthday party. Birthday party. Birthday party. Are we not invited? We have gifts. Malaria. Mommy, pest. Rat. Oh, die. Party. Compared to laundry spray, Mortein Doom Power Guard kills disease-causing pests instantly. Mortein Doom Power Guard. Save cash by buying Pampers at reduced prices. The Jumbo Pack has reduced from $17.50 to $14.00. The Value Pack is now $7.20 from $9.90. And the Carry Pack is $1.99 from $2.20. Save, save, save with Pampers today. Do your gums hurt? Yeah. Does your toothpaste contain sage, eucalyptus, myrrh, chamomile? All that in one toothpaste? Yes, try Colgate Herbal. Colgate Herbal contains nature's best herbs and Colgate's fluoride technology to give you strong teeth and healthy gums. Ah, Colgate Herbal. Let's go. Colgate Herbal for strong teeth and healthy gums naturally. Stay free whatever ends. No, we can't stop. We wanna taste the feeling. Nothing can ever bring us down. Taste the feeling. Nyaje wa Kenya. Hii ni public service announcement kuhusu coronavirus. The Ministry of Health advises all returnees from abroad to self-quarantine for at least 14 days, whether they feel well or unwell. Wash your hands regularly following the 8 steps of hand washing. Wet hands with warm water. Apply a small amount of soap. Rub palms together. Rub fingers and thumbs and the bits in between. Rub nails on palms. Rub the back of each hand. Rinse with clean running water and dry thoroughly with a clean dry towel. Furthermore, it is advisable to cover your mouth and nose adequately when sneezing or coughing and immediately dispose of the tissue in a dustbin. Please do not use handkerchiefs if you can avoid it. If disposable tissue is unavailable, cough into your elbow. Try and avoid close contact with anyone showing signs of respiratory illness, such as coughing or sneezing. Before you share any coronavirus information on social media, please verify it with Ministry of Health to avoid panic and alarm among your fellow Kenyans. Welcome back to the show. We continue with the series of beats from the Wicked Edition that have never made it on air because of time. Now, give us your feedback on hashtag the Wicked Edition. Facebook, Dr. Kingori. Instagram ni Dr._Kingori. Hii show mnajua inakuanga ya watu wote. Hii show ni yetu sisi wote. And one of the responsibilities from my end ni kuwachanua. In fact, that's what I'm about to do. Listening to how Smart Joker was once welcomed into the city. That being a direct translation for kukaribishwa Nairobi. 2009 nilikuwa nimerarua miaka 3 after school. Hakuna word nyingine unaweza tumia lakini nilimaliza 2007, 2008, 2009, the third year after high school. So nilikuwa nafanya mjengo huko Kibera Yaya. So nilikuwa namaliza saa 11 alafu naenda kwa Makoha kwa Jogoo Road kwenda kujifundisha acting. Okay. So nilikuwa natembea tu hivyo footing. So nikafika mahali kwa NHIF headquarters hapo hapa hii. So natembea mimi nimefocus, natembea vizuri. Kufika mbele mzee akaniita, mzee. Kaniambia wewe kijana, kuja hapa kama huyu tu. Underline the word kama. Kaniita kijana, kuja hapa. Neno la Mungu linasema ya kwamba sijui kwenu mko watoto 10. Na ukweli tuko watoto 10.
Tulizaliwa 12 lakini wawili walienda, tukabaki 10. Nikasema yes. Sasa suna akaniambia mimi ni nabii wa Mungu na kuanga kwa television fulani. Mzungu anakuanga huku, mzungu mwingine huku, mimi nahubiria katikati yao akitranslate. Kusikia mzungu ndio sasa nikajazwa na imani. My brother nimesimama tu hapa sasa ana siti kuni prophesy. Baka anasema vile in future nitakuwa mtu mkubwa, nitajulikana. Yani truth na mimi pia nilikuwa na faith na bado niko na faith. So hivyo kumbe kuna mama mwingine anakuja kutoka upande wa town. Anapanda hivi. Huyu mzee akakeukea huyo mama. Akamwambia wewe mama kuja hapa. Tena akaanza kumprophesy. So mko wewe huyo mama na wewe jamaa. Bas. Sasa kuprophesy huyo mama akamuuliza, mama naona kuna mtu mmefunga kwa jela. Na huyu mtu ni sababu ya 10,000. Huyu mama akasema, "Kai umejua aje mhubiri? Umejua aje jameni?" Si mimi nikaona sasa hii ni true story sasa huyu mtu ni nabii wa Mungu. Little did I know that kumbe huyu mama ni kama wakusupport. Walikuwa wameongea. Yes. Ukiona nikipumbaza hii ng'ombe hivi wewe kuja tu pole pole kama kondoo. Alafu uingiane na hii story. Sasa the last part ya kugongwa ndio hii. Uingizwa kwa box vizuri, tuko tayari kubebwa. Huyu mzee akasema, akaniambia, akatuambia sisi wote, mama, kwa Mungu hapendi pesa, hapendi wallet, hapendi simu. Mama, chukua hii pesa yako, wallet yako, pea huyu Michael. Wewe sasa. Na huyo mzee akanipa vizuri na akatuambia tembeeni kutoka hapa na msiangalie nyuma. Endeni mpaka hiyo nyumba unaona hapo mahali pa roundabout ya ile Salasia. Endeni mpaka hapo bila kuangalia nyuma na kitu yenye Mungu atawaongelesha. Murudi hapa mniambie. Si mimi niko na imani. Muluya jeuri ndio huyo. With a baby face. Na huyo mzee nimeshika vitu zake, tukaenda tukacross tukafika hapo mahali. Kufika tu hapo hivi, huyo mzee ameanza, "Oh, thank you God. Thank you Jesus. Wow, nimeona mkono wa Bwana." Nikashindwa hii mkono ya Bwana iko. Tukapika U-turn, tukarudi mpaka penye huyu mhubiri alikuwa, nabii wa Mungu. My brother. Sasa akarudi kwangu. Akasema, "Mike, umesikia chenye kimeonekaniwa huyu mama?" Nikasema, "Ndio mhubiri." Haya, chukua hizi stakabadhi zako, simu, pesa, wallet, peana. Huo wakati nilikuwa na business cards nyingi kwa wallet yangu. Za media stations, presenters, because nilikuwa bado mroki. Unatafuta job, yes. Nilikuwa naroka tu naimba. Ile ya kujana. Ya mistari. Yes. Sasa wallet yangu iko mpaka na ID zile za kitambo na ilikuwa na 405 shillings. Pesa zangu za mjengo. Nilikuwa na simu mpya ya 3000. Yaani hiyo simu ilikuwa the best. Hata wezi walikuwa wanaitamani sana. Nikapeana hizo vitu zote. Okay. Muluya jeuri ndio huyo tena. Wakatuambia rudi tu mpaka hapo. Nataka sasa Michael Mungu akuongeleshe. My brother. Mimi ndio huyo. Twende, tunapasokizo. Kwenda kufika hapo, haki Mungu aliniongelesha. Mungu aliniongelesha. Tokita King'ori. Niliangalia huyo mama, simuoni. Mpaka nikatani hivi watu wakipita na wauliza, "Ni wewe nilikuwa na wewe?" Na umeshauri yote hata mwanaume namuuliza, "Ni nyinyi nilikuwa na nyinyi hapa?" Nikarudi mpaka hapo kwa mhubiri. Kwa mhubiri.
Nikapata huyu mhubiri hayuko, nikauliza hapo wenye wako kando, ni nyinyi? Nilikuwa na nyinyi. Baka nikacross barabara nikaingia hapo, alikuwa ameniambia alikuwa hapo ndani ya hiyo building ya NHIF. Kwenda hapo kwa soja nauliza, umenionea hapa mhubiri ana nabii watu? Hakuna. Ikaenda hivyo. Nikabaki bila wallet, 405 shillings yenye ninajifinya nitembee kwa mguu. At least nikule kwa nyumba. Simeenda, nilirudi tu hivyo kama karatasi. Now, as fun as it is kuchekelea smart joker, this could happen to anyone. Now, tukimalizana na the fight against coronavirus, we should continue. Actually, we should consider to quarantine the conmen of this city. Now, away from the conmen, one of the people who has arguably been the most requested as a guest on the Weekend Edition is Pastor Mankush. He has been on the show several times and he never disappoints. The last time we brought him on, tulikuwa na former Kasarani MP Honorable Elizabeth Ongoro to help us break down matters of cultures, traditional beliefs, and it was fire. Munajua ilikuwa moto. Listening to some of what you missed. So unasikia hata wengine wanauliza, how do you balance being a pastor and being a father, being a grandfather? Na muuliza, wewe ukienda kwa matanga saa hii, kwa mazishi, upewe wakati wa kuimba wimbo, unaweza imba tetama? Uko kwa tetema saa hii. Unajua kuchanuka sinaisikia. Kwani sawa, umefika wa mnyonyezi ama? Sikiza. Hata ungeuliza kama mimi ni afraid maneno. Mambo yote iko. Your life is what you have chosen to be. Niko na pesa, mimi I'm over 18, I can go anywhere, niko na radio, niko na TV, I can dance, I'm a musician, I can dance all but I have decided to be what I am. I know those things are there, but I'm not for them. But siwezi ambia hawa vijana wangu waache kwenda huko wa behave kama mimi and I'm over 50 and they are already now 20s. Kwa hivyo wewe hizo vitu unajuanga ziko, unaendanga tu sampling alafu unarudi. No. Why even should I go to sample them? I have a TV. Sorry, I didn't tell you. I have a TV. Naziona, but I choose to be a Christian, I choose to be a father, I choose to be a role model, and I choose to be an artist, you know, all these things. But I have my limits. There are places you can't find me. Na sio kusema ati hata ukileta double brack hapa ati nione hii video hii double brack. Sasa sisi nitaiona tu alafu niende. Mama niaje. Sasa siwezi kuambia unifunje. Mimi hata sijui hiyo ni nini. Let me answer. There's a young man who asked about me and my brother Otende Amolo. Yes. First of all, let me correct the notion that we are successful. We are not. We are just trying to live honorably in Kenya. But what motivated, as you said, we come from a very humble background. And I think both me and him, there was an incident that happened when we were young. My father was a casual laborer. And you know, we were 12 of us living in a very small place, 10 by 10. And my dad went through an experience. You know, when you're a casual laborer, you can be sent to do anything. One day you na fieka, the other day you are on top of a roof somewhere or whatever. So one of those days he was on top of a roof, and I think they had not given them good ladders or whatever. So he fell and he lost front teeth. And of course he was not paid or whatever. Eventually when he went to the office to ask for compensation. Even compensation. I don't think he even knew that he needed to be compensated, but I think an off and some money for treatment. There was a new principal. We were staying in a place called Suriba Teachers College, which is now Maseno University, and the principal was so enraged with that act, and he dismissed my father on spot. You know? Did he say he had no teeth? But you could see. He had lost his front teeth, which we fixed later. Okay.
But then he was just dismissed. He was fired. No salary, no benefits for all those years, and whatever. So we were in such a situation. We were still young, and but I think when we started growing up and we knew there's something like there's something called law, and lawyers advocate for the rights of people who have been wronged. So it became a passion, and I think he followed that, and here we are. So that is what really, for me, it has been a big inspiration in life. Yes. Living that kind of life and seeing what we were going through as a family, and wanting to get out of it. And for us, it was the only way out seemed to be education. Remember, we were staying in Siriba, yes, and where we were seeing people coming for higher learning, yes, you know. So we thought, this is the thing. So that is the inspiration. As for politics, I'm a staunch member of NASA coalition, and we are still together in NASA. Tumefika Canaan. I mean, tumefika hapo, unajua ile kitu baba aliona, ile kitu, hata mimi niliona. But now we have decided that... Mamba. Yes, yes. We have decided that the means to Canaan should not be the problem. Yes. So instead of trying to swim across or whatever, you can take a chopper and still land in Canaan. Yo, I hope you all enjoyed the show. We still have so much more, but that's it for tonight on the Weekend Edition. Till next week, same time, same place. Stay safe. My name is Dr. Kingori. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. Nyaje wa Kenya. Hii ni public service announcement kuhusu coronavirus. The Ministry of Health advises all returnees from abroad to self-quarantine for at least 14 days, whether they feel well or unwell. Wash your hands regularly following the 8 steps of hand washing. Wet hands with warm water. Apply a small amount of soap. Rub palms together. Rub fingers and thumbs and the bits in between. Rub nails on palms. Rub the back of each hand. Rinse with clean running water and dry thoroughly with a clean dry towel. Furthermore, it is advisable to cover your mouth and nose adequately when sneezing or coughing and immediately dispose of the tissue in a dustbin. Please do not use handkerchiefs if you can avoid it. If disposable tissue is unavailable, cough into your elbow. Try and avoid close contact with anyone showing signs of respiratory illness, such as coughing or sneezing. Before you share any coronavirus information on social media, please verify it with Ministry of Health to avoid panic and alarm among your fellow Kenyans. Together stay free wherever at. No, we can't stop. We wanna taste the feeling. Nothing can ever bring us down. Taste the feeling. Inda kupi mara gapi things are thick. Thika kama yeye penzi lenye mpaka kwa macho. Na wewe unamjuaje? I was his fiance. Chika storo kibao na 200 storo bonus. Piga simu zaidi, tuma SMS au nunua bundles ufikishe target yako leo. Isitoshe, pata 50 extra airtime unapo top up na kupiga *544*2* amount hash. Safaricom, for you.
When you're facing stubborn stains, you're always in a fierce fight. Clean Soft kicks out stains. Kimateki. I am Carol and I've invested in the Alma by Saiton, located in Noaka. Investing in the Alma was the best investment decision I made. I was one of the area investors and I have enjoyed up to 55% of the capital appreciation. If you are looking to earn above average returns, invest sharp in the Alma Phase 2 today. Phase 1 is 100% sold. Call to reserve your unit in Phase 2 today. Living in a trap house. You need to chill. So, I have classes. Unlike the two of you, I value being with a clear mind in campus. He leaves or this meeting is over. Kama kuna mtu hawezi toka hii mkutano ni mimi. Mimi mikutano ndio zitokangi. Bro, itabaki umetoka. It's like the world revolves around you. But me, oh no, Tasha, siko ready, excuses all the time. Wewe msee sasa una roll, uko top level hapa msee. So niongeze ka confidence. Ongeza confidence, enda pale, cheza kama wewe. Who's your zazi? So niulize swali gani? Yam your zazi. Why would you work so hard to get 70,000 a month? Has money become a problem for you nowadays? See, that's what happens when you date broke guys. Ndio sababu nilihama huku ghetto. I'll handle this myself. I'll handle this myself. You think you can box and talk like some kind of big dog? Bring it. Woof. Ow, ow, ow! Ow, ow, ow! Ow, ow! Living in a trap house. East Africa is transforming. And so are we. We're now more diverse, more visual, more engaging. Grab a copy of the new East African. To subscribe, email subscription@ke.nationmedia.com or epaper@ke.nationmedia.com. This is NTV. It's Friday. What a good time to be alive. Wherever you're watching us from, Amina is not here again. She has been quarantined somewhere in Nigeria. Amina, wherever you are, tunakuombea. Sawa sawa. Yeah, so my name is Kwach. We are here for the TTTT, the top trending topics with the trending talkers. So I'm here. My name is Nick Kwach. First, before we start the highlights. Port staff in Ecuador park vehicles on runway to prevent planes from landing. Is this really fair? Stick around and hear what the panel has to say. A man who knows nothing about Tama King, the one Mr. Polycarp Igathe. Is he the founder of hip-hop? Chad has just rationed Angola with cows worth 10 billion shillings. What is this about? Has this guy misinterpreted the meaning of Holy Ghost fire? Let's hear what the panel has to say. @Nick Kwach is my handle in all social media platforms. Of course, I can't do this without the gang. So the gang is here. Eddie Butita. We're also here with Cindy. And also working from home, we have Mato. Stop calling us the gang. Why? Butita kwa nini? We need a good title. Look at Mato. Mato unatumia wifi ya kanisa. Mimi yule msee bana. Ni accept and move on. Yes, social distancing. So Mato, there's a serious question we have in the studio. Haungechagua kona ingine poa ya hiyo kanisa? Hiyo ndio kona poa kwake. Anyway, the gang is here, so we are ready. How was your week, guys? How was your week? Cindy, hujasema kitu? I'm good. Happy to be back in studio. Yeah. That's where we all started. So they're asking Bado. And don't think we didn't hear you say Randing. Nicholas. Cindy bado mjuni hajakam.
Anytime. Anaji-quarantine. Uko ndani. Ati ameji-quarantine. But Butita, what is it with you asking the obvious questions? So, tukiongea mambo ya quarantine, corona iko hapa na sisi bado, and it looks like it's going to be here for a long time. So, you guys, this week, Milimani Law Courts on Tuesday morning held proceedings outside the courtroom. This was decided to be a move aimed at minimizing contact with guidelines on the coronavirus. What a better way of out-of-court settlement. Mato, Nice. how is it working? Sorry? Okay. Yeah, how is it working for you? Self-quarantine, ukoaje? Are you being fruitful wherever you are? As you can see, mi niko nyumbani, nimetulia, kazi ikikuja tunafanya, which goes to ask, why has this never been done before? Producers of the trend mumekuwa mkinisumbua ninakuja huko nimekimbia ndio nifike huko on time. What is this? What is this? Ningekuwa nikifanyia kazi nyumbani the whole time. Hiyo ni mimi peke yangu na kwa gani mko allowed kufanya. Nafanyanga sana nikienda Amerika wapi. Mimi hufanya through Skype. So Nakwambia sasa hii umekuwa Amerika. Hakuna vile unaweza fanyia Skype Roy Sambu. Lakini Butita fanyia Amerika. Butita na siuende basi tuone. Siuende basi saa hii tuone. Cindy. I think it just goes to show the interesting times we're living in. For the first time, we had a law court done at the parking lot. I don't know if you guys had the restrictions that were given at 4 p.m. by the Ministry of Health. So now supermarkets, by the hakuna story ya family day, yeah. Sisi wote tunaenda kununua packet moja ya maziwa. It is one by one. Social distancing is still there. So it's going to be a very weird period. But what I feel like I need to say is I need to tell guys to just not be too anxious, because we're all talking about corona, and I don't know if you're the only one who's getting these weird forwards from all over the place, and it's causing social anxiety. It is just a season, and the season will pass. But we have to start thinking like that, Cindy, other than, oh my gosh, corona is here, we're all going to die. Cindy, but we now have to start, reconditioning ourselves that this is a season, and the season is going to pass. So courts at the parking lot, 10 people in the supermarket, bars inafungwa 7:30. Sorry. So Cindy, it's a good thing that you brought up the story of the bars. Don't you think there are people who are not taking seriously enough this story about social distancing? Oh yes, there are. I'm not going to mention who. Yeah. Because me, I'm in those WhatsApp groups of, hey guys, mi nimetoka kukaa home na bibi tukutane wapi 1 or 2. Guys are actually taking their kids to the malls. Like, mtoyo ameboeka tuende mall. It's not a holiday. It's, social distancing so that we can reduce the spread, as was seen in South Korea when there was this patient called patient 31, who apparently was the trigger that moved South Korea from double digits to triple digits in terms of infection. So the government is really trying to reduce that. And it's, it's good for guys to know that this is not a holiday, this is not a break, this is not a one long public holiday. This is actually scientific, and it's meant to help spread the curve. Because you can imagine if one person cohorts like this, uko Gikomba, hey! Unajua mimi nataka muexplainie watu. Hata mimi yenyewe unajua wanasema self quarantine. Okay, unafanya nini hapo kwa nyumba? As in you should actually be working from home. The idea is that usitoke, usishikane na wase wengi, ndio? The idea is whatever it is you do every single day, please do it in your house. Do it in your house. Yes. But inamaanisha pia usiite watu wengi kwako pia. Yes. Exactly. Watu wakaipoteza zao. Si bash. Exactly. Kama Mato, where you are, sijui kama uko peke yako ama uko na rende. Mato ako na watu. Nani mimi? Yeah. Mato sasa unajua kitu utafanya au marelative wako wengine waende ocha juu. Hamwezi kuwa mnaishi nyumba moja nyinyi wote at a time like this. Probably it's something that Cindy has mentioned, because I also can't hear her very clearly at some places. That the reason for self-quarantine, sana ni kujaribu kureduce the rate of infection kuongezeka, so that hosi zinaweza handle zile infections, wale watu wanapata infections wakifika. That's the only reason for self-quarantining yourself.
Ndio kusikuwa na watu wengi wagonjwa at the same time, system iko overwhelmed, ishindwa kudeal na hao. Because that's what is happening in a place like Italy. Watu wanakuwa more than hosi inaweza handle. Which is now leading to some avoidable deaths. And even our health experts are out there pleading with us that if you've been told to stay home, please just stay home. It doesn't hurt. This is why other countries are taking stringent measures, like now what Ecuador is doing. They are preventing planes from outside their country landing in their nation. Isn't this what we should have done in the first place? Yes. Yeah? Yes. Yes, actually kuna kitu walisema. Unajua pia sitaki kusema hizo vitu za corona juu nilisikia ukisema information na iko unaenda kuripotia Mbagathi uko ndani. So kuna info ilikuwa serious by the way, serious. Kuna information walikuwa wanasema ya wase wengi wa kwanza kupatikana na wakiwa positive ni wase walikuwa wamefly in from outside. Yes. Which means tungekuwa keen sana na hiyo travel vile zilikuwa watu wanaingia kutoka from the beginning, at least tunge reduce chances za kukua kwa hii situation by now. Cindy, but I'm wondering what kind of countries have like powers, kwani Ecuador doesn't have powers to the point where planes land by force. They're like, mina come by them, mina land shauri yenu, until they have to park cars for planes not to land. You see, for us, when we gave a directive, planes stopped coming. But in Ecuador, it looks like, guys are really not taking this thing seriously. They're like, shauri yako, mina leta watu, utajiso. Lakini angejaribu... There is the video. Angejaribu kusonga chini. Hizo gari zingetoka zenyewe. Haki ya nani? No one wants to be there when an accident happens. Yeah. Kwanza, coach. Yes, Matu. Mimi niko hapa hivi team Governor Mutua. Juu kitu muhimu sana alisema. Governor Mutua alisema hii corona kuna vile ni mzuri sana. Kwa sababu inakuja kuamsha leadership ya hii nchi. Watu waamke. Wajue sasa ukiwa mgonjwa unahitaji wewe kama ni leader wa hii country uhakikishe health systems za the country ziko fiti. Kwa sababu saa hii hawezi sema ati nitaenda Italy kutibiwa, nitaenda America kutibiwa. Huko kwanza wanaumia zaidi number 1, alafu number 2 hawataki watu wakikuja. Vice versa. Watu hawakuti pia huku. Actually, so this is a wake up call for all the corrupt systems in Africa. But question, Mato, just a small question, Mato, before we go for the break. I want to ask, don't you think this is also a case of a cook telling you that mnafaa kukula vizuri kwa hii nyumba? And they are the ones who are making the meal. Actually, mtu wako tu sawa. Hizi vitu zinafaa kwa tunaweza zihandle hapa. So hii ni time. Kama ni mheshimiwa utaenda Mbagathi. There's still more general to discuss. word, by the way. There's still very much more to discuss. We go for a short break. When we come back with more stories. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. Nyaje wa Kenya. Hii ni public service announcement kuhusu coronavirus. The Ministry of Health advises all returnees from abroad to self-quarantine for at least 14 days, whether they feel well or unwell. Wash your hands regularly following the 8 steps of hand washing. Wet hands with warm water. Apply a small amount of soap. Rub palms together. Rub fingers and thumbs and the bits in between. Rub nails on palms. Rub the back of each hand. Rinse with clean running water and dry thoroughly with a clean dry towel. Furthermore, it is advisable to cover your mouth and nose adequately when sneezing or coughing and immediately dispose of the tissue in a dustbin. Please do not use handkerchiefs if you can avoid it.
If disposable tissue is unavailable, cough into your elbow. Try and avoid close contact with anyone showing signs of respiratory illness, such as coughing or sneezing. Before you share any coronavirus information on social media, please verify it with Ministry of Health to avoid panic and alarm among your fellow Kenyans. It feels good, Coca-Cola and food, Monday to Sunday. We're all chasing taste. Let's just grab a bite and enjoy drinking Coca-Cola every single day. So we feel forever be real, together stay free wherever. No, we can't stop, we wanna taste the feeling. Nothing can ever bring us down. Taste the feeling. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. New Blue Band Mayonnaise. Made from natural ingredients with omega-3 and 6 to enjoy long-lasting freshness and natural taste unlike any other mayo. Grow healthy and happy kids with New Blue Band Mayonnaise. Molfix breathable surface developed with Airsoft technology is very soft and provides the best Molfix skincare. I've found the best diaper for my baby's sensitive skin. All babies deserve a high-quality diaper. You should also try Molfix. Hanging out, it's my summer, got my squad, we go harder, we got a little bit of feel good now. Smiles are one of the most important things we have. In Kenya, 1 in 2 children still suffer from cavities. Pepsodent with maximum cavity protection repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. Nampenda Nabila. Najua swala la mapenzi nikilitaja tu hapa litaleta tumbo joto na jadba nyingi. Basi niambie yule mwanamke uliokuwa naye nani ndio nitajua kuamini ama kutokuamini. Hivi Sonia amekuambukiza ugonjwa wa mapenzi, si ndio? Unaona hata ni virus. Hebu msijiumize vichwa. Mimi tayari nishafanya uamuzi. Mpenzi wako amependwa na mwanamume mwingine? Sio mwanamume mwingine. Jabaligiwe. Kwa sasa naachana mambo ya mapenzi. Swadakta mwanangu. Swadakta. Hapo ushagonga mwamba mama. Welcome home to Amani Rich, the place of peace. Invest in Amani Rich, the place of peace. Call us today on 0790 300 300 or visit www.optivan.co.ke. Welcome back to TTTT, the trending talkers. My name is Nick Kwach. We have some feedback. You guys are talking to us on Twitter. The hashtag is still TTTT. Kuna mtu hapa anasema, Butita, kwanza wewe umekuwa attacked. There's something you posted on Instagram. They are saying, kwani umemaliza. They're also saying that you guys have decided to be colorful today. Do you have any other feedback? Kuna msee ameuliza hapa. Na sasa wana wa Kenya ati wasewa mjengo watawakaje from home. No, you see. It's true. Wase, mnapeleka kitu tufa. Wajenge nchi from home. No, Mato, actually, guys, we're not. Wait, Mato, did you change your cloth? What? What? What are you saying? I can't hear you well. Are you saying something? Hii show kama unajua utakuwa via Skype. Working from home advantages. You need to have bundles. No, you need to have good Wi-Fi. You know, Mato, wewe tumia Wi-Fi ya bundle ya 30 bob kukuwa live on air. And you need to live somewhere near Nairobi, not talked too about close it pale to online. Amesema Mato jirani akizima tu Wi-Fi hivi blackout. Acheni hizo. Cindy. Acheni hizo bwana. Yes. I'm self-sufficient bwana. Tell me. You want me to retweet? Yeah. All right. So there's a guy called... While we still try to sort out your audio.
as we sort out. So you know, I'm in studio, so I'm not using my bundle. No, I can hear you. I can hear you. Yes, Cindy has feedback. Here. So we've got a guy called Sumandola who says, we'll eventually pull through. For those of us parenting, please, chanweni watoto pia, don't assume they are young as long as they can talk to them about the importance of washing hands. Let me tell you guys, this thing is so for real. So I've tried to self-quarantine my children. It's difficult if you have kids. How are you doing that, Cindy? It's so hard because we live in a court. So it's a small court and there are 10 houses. Yeah. Hey. So everybody feels, you know, they can play with each other, and if you refuse your child to play, then the other kids go and say, you don't want them to play with your child because you're saying they have corona. Yeah, oh yeah. So you know, you have to play politics. Yeah, so sadly, me, I won't lie. I kept my kids in the house for 2 days. Yeah. Later on, they had to go play with the other kids. But I was shocked. How many children don't know why they're hand sanitizing, what causes corona? Because now they were giving all sorts of, you know, kids are running around atika kikushika, nani amenipatia corona? I honestly don't know. So I sure like this tweet. Cindy, I'm sure we have a whole lot of things to say about the coronavirus. But now this next story, Angola apparently has decided to pay Chad with cows worth 10 billion shillings. Butita, kuna mtu ushai o kitu akakwambia umlipe na hiyo shati alikuwa umevaa ama hata una kitu unaweza lipia nayo? It is African. We used to have barter trade before anything else. Exactly. Yeah. So me I feel like this is an opportunity. Yeah. Maybe hata sisi tunaweza lipa deni ya China na maembe za Ukambani na hatujui. Tuna struggle tu hapa. Actually, Starehe MP Jaguar talked about it online. I don't know whether it's legit, but I saw a post that he posted that China sasa wanafaa kutuweva because ni kama exchange wametupea na sisi wa cancel deni yetu. Mato. Yeah. First of all, it's very African. Inaitwa barter trade, It's sort of barter trade. Yeah. Plus hiyo ni kitu tunapitiaga kila siku bwana. Mimi si nilienda juzi nikapata pale Uganda nikapatiana ng'ombe kadhaa, nikarudi nikiwa si yuko peke yangu. So it's a very African thing. So what if people can be able to pay their debts this way? Wacha iendelee. Kwanza saa hii pesa ni riski sana. Unajua ng'ombe itaenda na corona. Yeah. Yeah, ng'ombe ni kama online transaction. Ati hiyo ndio stock exchange. Literal stock exchange. Yes. Kwanza saa hii stock exchange za dunia yote zinafungwa. Hiyo stock exchange ambayo haipunguki. Again, it's another way to minimize corruption. Mheshimiwa kiiba ng'ombe tutaona. Taficha wapi ng'ombe? Mtaona tu they can't have offshore accounts za ng'ombe. Ng'ombe za Ministry of Health zilipotea. Kama umeona ng'ombe mahali. Yeah. They can't milk us dry, they will be milking for themselves. Cindy, you have something else to say? I agree with Butita. We are African. Let's go back to barter trade. If it worked for us back in the day, it works for them. Besides, you know, these are pastoralist countries where cows are revered. So for them, it's no big deal. And 10 billion. How many cows are those? It's 10 billion. It's moja ni kama 100 to 300,000. Unajua hivyo wewe? No, but you guys have not seen zile ng'ombe zinakuwa. Wewe unagongwa ng'ombe ni 30 bana. Butita, kwani hujawahi ona zile ng'ombe ziuzwa kwa ASK show? Ng'ombe moja inauzwa 1.2 million. Zile ni ng'ombe za grade. Zile. Yeah, maybe they are those ones. Grade cows, the ones for zero grazing. Hizo ni ng'ombe zimeenda shule. Yeah, so you guys, thumbed cow. Thumbed cows. Ayo system come. There's a guy there's the new Tupac in town who has now decided hip hop is going to be his business. He's been jumping jobs one after the other. Yani ametoka tu kazi ingine juzi, he resigned as a deputy governor, got another job immediately. Then he has resigned from that other job with Vivo, now he has gotten another job with Equity that he had resigned from initially. You guys, ni nyinyi hamna connections ama ni nini? Is he left-handed? Kwa nini? Na left sana huyu jamaa. Nice. Bato. Kwach. Yeah. Si mama yako alikwambia usome? Ukakataa kusoma. Ukakataa kusoma my friend. Umesema ningesoma tu kidogo. Mato.
Kwacha aliambiwa kuwe daktari akaona talent nini. Madaktari wanalipwa Friday, wao wanalipwa lini? Madaktari sahi wako kwa paid quarantine. Madaktari baby msijoke baby. Madaktari sahi ndio wameshikilia hii nchi. Yes. I saw another post. Madaktari sahi hatuko kwa madaktari sahi, tuko kwa Igathe. Igathe kusema kweli he's very intelligent. He is a good corporate leader. I'm not sure about how he was as the deputy governor of Nairobi, but he's a very good corporate leader. That is why wanamkimbilia. Yani hazi kai vitu ana kazi. But actually mimi na feel. Actually mimi na feel unajua pia hii kitu inakuwa ni mfuko. Ukiitiwa deal mzuri na services zako zinahitajika huko, hatuwezi mfungia mahali pamoja. Yeye ndiye anajua pale maisha imemweka. Sio sisi. Cindy. I think there's some people in this world, in this country, they will never cause a job. Polycarp, Michael Joseph, Butita. Butita ushaikuwa na kazi. Tuseme tu. Lazima ulipe mshwari yako by the end. Because you'll be eating from home for a long time. And you know your brand is so huge. Yes. To the point where even if you leave a company and you go to work for a competitor and you come back, they still see your value. This should really challenge those who want to get into mainstream profession. Because it's more than just punching in the hours, and it's more than just building your CV. It's a brand. Value. It's what you bring to the table. Until if a multinational hears, hey, we are bringing Kwach, we are bringing Mato, we are bringing Butita, they're like, come. But Cindy, so I think it's a challenge. Everybody is like, you know, there are other younger, more qualified. Maybe they are not. Maybe especially in the corporate, Butita, especially in the corporate world, the top tier corporate world, I think there is not too many to go around. Like there is not too many people that actually the same guys. Actually mimi naichukua kama challenge. Challenge ya ukisema unaenda kampuni nyingine. Je, kampuni yako inaweza kuongelesha usiende? Ama ukisema unaenda utazindikishwa. There are people who actually use it as a bluff. You go tell your company that I'm resigning, I've been poached. Alafu kampuni inakwambia tumeshukuru sana. That is growth. You can go. Go bro. Flap your wings. Wezi shtuane hivyo. I think the credentials za Polycarp zimemfikisha hapo. Wacha endelee. Good luck. Mato, you're saying something? Mimi nasema wa Kenya kuna levels zingine, kuna jobs zingine wezi shtuane hivyo. Butita hizi shtuane hivyo. Butita uwezi. Tambu uende tuone venye utaka ati kuacha shtuane hivyo. Ati Cindy ashtuane hivyo. Aje sasa. Na si semi ati Cindy hatujasoma. Cindy tumesoma, si ndio? Cindy tumesoma sana. Butita, we are aware of your school of life. Mkutano zimekuita. Mimi nakuanga nimesoma. Mimi msionange hii comedy nilipenda tu. Kitabu nimekula. I got A in everything except math, English, Kiswahili, biology, chemistry, geography. Niangusha. As somebody like me, you know me, I did mathematics and business before I switched to theater and film. Kwa hivyo kinembuni yanguka hesabu na niangusha sana. I was not doing mathematics, it was doing me. Guys, hesabu ilikuwa inanifanya. There is still a lot to talk about. We are going for a short break. Mato akirudi atuambie kwa nini tangu tuanze kuongea hajasaviwa food na ni masaa ya sapa na ako home. And then mtuambie wasanii mna survive aje. We go for a short break, we'll be back in a bit. Smiles are one of the most important things we have. In Kenya, 1 in 2 children still suffer from cavities. Pepsodent with maximum cavity protection repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. Feel good, Coca-Cola and food, Monday to Sunday. We're all chasing taste.
Let's just grab a bite and enjoy. Drink a Coca-Cola. Coca-Cola. Every single day. So we feel forever be real. Together stay free whatever. No, we can't stop. We wanna taste the feeling. Nothing can ever bring us down. Taste the feeling. Welcome to the conferencing service. Emma! Carry on, Ken. First quarter sales, they're up 90%. Very good. Very good. We are looking at a 55 billion shilling profit by the end of the financial year. Now we are talking. Yeah, we talk billions. Very good. I gotta go. Wacha niendelee na kazi. A person has left the conference. Niko nyumbani. Downloads are very fast. Streaming, eco. And I'm just working from here. Stay connected and work from the convenience of wherever you are. Fiber to the home. Working from home? No problem. Fiber Home has you covered with the fastest and most reliable internet speeds. Get connected today. Kazi lazima iendelee. Beat germs with Jik. Kills 99.9% of germs on your kitchen surfaces, sponges, chopping boards, sink and fridge, and your bathroom taps, shower head, basin and surfaces. Just Jik it. Look out for our new improved packaging in store. Just Jik it. Birthday party. Birthday party. Birthday party. Birthday party. Are we not invited? We have gifts. Malaria. Mommy, best. Run. Oh, die. Party. Compared to an ordinary spray, Mortein Doom Power Guard kills disease-causing pests instantly. Mortein Doom Power Guard. Together stay free whatever. No, we can't stop. We wanna taste the feeling. Nothing can ever bring us down. Taste the feeling. Nyaje wa Kenya. Hii ni public service announcement kuhusu coronavirus. The Ministry of Health advises all returnees from abroad to self-quarantine for at least 14 days, whether they feel well or unwell. Wash your hands regularly following the 8 steps of hand washing. Wet hands with warm water. Apply a small amount of soap. Rub palms together. Rub fingers and thumbs and the bits in between. Rub nails on palms. Rub the back of each hand. Rinse with clean running water and dry thoroughly with a clean dry towel. Furthermore, it is advisable to cover your mouth and nose adequately when sneezing or coughing and immediately dispose of the tissue in a dustbin. Please do not use handkerchiefs if you can avoid it. If disposable tissue is unavailable, cough into your elbow. Try and avoid close contact with anyone showing signs of respiratory illness, such as coughing or sneezing. Before you share any coronavirus information on social media, please verify it with Ministry of Health to avoid panic and alarm among your fellow Kenyans. Heaviness and a burning inside, it could be heartburn. Indigestion and heartburn? Eno gets to work in 6 seconds and works on the 6 symptoms of heartburn so you can keep living life non-stop. Eno, fight heartburn and indigestion fast. This is NTV. Tonight, more suspected cases in Kenya, more measures to tame the spread, and a trying 2 weeks ahead. This coming week in particular, we are determined whether we shall go into a full-blown crisis with grave human economic consequences. Also tonight, stay home, self-isolate, or regret it. I would rather advise all our people, especially in Africa, to take heed and know that what is happening in China and what is happening in the US right now and what's happening in Europe right now can actually happen home. People are not taking it very seriously, but when statistics starts coming out and you see loss of death, it kind of hit home. Lessons from the most affected countries. Plus,
Amid the coronavirus curbing measures, traders are finding themselves between the pandemic and a hard sale. Wakizuia na una kitu ya kukula, hata si hiyo corona itatuua, ni njaa itatuua. And fixing the capital while seeking to make some truth of the regeneration lie. I would like to assure everybody that within the 100 days, you will see that the projects that were started by Honorable Balala and his committee will take off. Nairobi's new sheriff and the president's military choices. Oya ni aje, mimi ndo Jonte Fresh. Mimi ndio nimetambulika hii Gikomba yote sekta ya manguo. Jumio transform nguo ordinary za mtush zenye ziuka mna hii harufu ya bail into the freshest igi kosi yote. Siri ni hii real mpya ya pink. Na kushow mtush zinang'ara kung'ara kushinda kamera. So clean, so fresh. Ma customer unaisana na hii story. Ninatumia aerial touch of down mpya tu. When you're facing stubborn stains, you're always in a fierce fight, especially when others are fleeing away. However, with Cleesoft, I can make it so easy. Cleesoft iko na 3 times particle energy to particles to blue husaidia kutoa mastain ngumu ngumu na ina enzymes za kulinda nguo zako ndio ziachwe zikikaa fresh. Cleesoft kicks out stains kimateki. Serious? There you go. Okay, thank you. Hi there. Selena! It's great seeing you getting so much value for your money. Well, it's important to save as much as you can. You save everywhere. Except for here. This is where you're throwing money down the drain. How? On these cleaning products. Impossible. Harpic 10X. While other cleaners flow away, Harpic 10X's viscous formula in only 1 round of application gives you sparkling, clean toilet. Harpic, 10 times better cleaning than other cleaning products. And great savings too. Through the automated parking system, you can now pay for parking in 3 stress-free ways. Using M-Pesa through the USSD code *486*12#, or using cash at the CAPS payment points located in the parkings, or using your preloaded CAPS A card. No payment will be done at the exits. Together stay free wherever and no, we can't stop. We wanna taste the feeling. Nothing can ever bring us down. Taste the feeling. Nyaje wa Kenya. Hii ni public service announcement kuhusu coronavirus. The Ministry of Health advises all returnees from abroad to self-quarantine for at least 14 days, whether they feel well or unwell. Wash your hands regularly following the 8 steps of hand washing. Wet hands with warm water. Apply a small amount of soap. Rub palms together. Rub fingers and thumbs and the bits in between. Rub nails on palms. Rub the back of each hand. Rinse with clean running water and dry thoroughly with a clean dry towel. Furthermore, it is advisable to cover your mouth and nose adequately when sneezing or coughing and immediately dispose of the tissue in a dustbin. Please do not use handkerchiefs if you can avoid it. If disposable tissue is unavailable, cough into your elbow. Try and avoid close contact with anyone showing signs of respiratory illness, such as coughing or sneezing. Before you share any coronavirus information on social media, please verify it with Ministry of Health to avoid panic and alarm among your fellow Kenyans. The hashtag is TTTT. At Nick Kwach is my name. Mato, people are talking online. Hey, baba. They are saying, tulianza show tangu tuanze show hatujasikia hata mtu akikuita be,
mtu akikuita daddy. Hatujasikia someone talking in the background. Ni nguo tu unabadilisha. Kwanza unadhani nani amekuwa akinisaidia ku stage manage kuchange nguo? Umesema stage. Mnataka kuhakikisha niko nyumbani? Wapi? Chome. Where is stage manager bay? Lakini cheki bro, mbona unachange nguo hivyo sana kwa keja? Advantage is at home bwana. You need to take advantage while you still can. Nje tu ama pia. And this is to prove. Badala ya naambia abu producer anajijua hapo hivyo kazi yake ni kunikimbizaga hapa hivi nikuje huko. Now this will be my new normal. Dr. Lamek online is asking, ni nguo tu unabadilisha ama kuna unaoshaosha mkono hapo ukibadilisha hizo nguo? Are you sanitizing? Imeenda hapi karibu nijichomee mimi mwenyewe. Babe, umetoa sanitizer? Babe. Leta sanitizer hapa karibu. Wacha kuvaa stock. Wacha kuvaa stock. Gikomba imefungwa. Mato unasikia? Wacha kuvaa stock. Ndio hiyo. Gikomba imefungwa. Uko sawa. Na wacha kuvaa stock. All right. It's a good thing that you guys are back. We still have more stories to talk about. There was a video that trended online this week. No one knows the date when it was taken, but there was a video of a mama trying to get onto a train, and then she slipped, and then it was very lucky because it was just the last, the last bus of the train. Did you guys see that video first? Yes, I saw the video. Can I go? I watched it. Yeah. For anyone who didn't see the video, here it is. You see, saa ingine, you see, Speculations have been going around as to where this could be. Some are saying it's in I know exactly where this is. Very unfortunate. Yes. Cindy? I know exactly where this is. I used the commuter train for like 2 years. And let me tell you, this is pipeline stage. Yeah. And the commuter train passes twice in the morning and in the evening. This looks like in the morning when it passes at around 7:30. Now, let me tell you what saved this woman from going under. Yeah. She held on. Yeah. If she had let go, if she fell and she slid and she had let go and continued rolling, she would have gone under the tracks and it would have been a totally different story. So as I mentioned before, I used to use the train for 2 years. It is super jam-packed, but sadly it's the only way that most people find convenient and affordable to move from town to railways because ni 40 bob. And you get to town in 40 or less minutes. Compared with a matatu unalipishwa 100 and you get to town in 1.5 hours. Now, I'll be very interested to know because, again, with this whole corona situation, you guys heard that even commuter trains, guys are not supposed to overcrowd. I'm going to be very interested to know how they're going to manage that because for some, they jam-pack the train because it only comes once and that's all they can afford. Iyo 40 bob, mtu enda taona 100 kijua ni 40 kwenda 40 kurudi. Sasa watu wanaambiwa kwa train lazima mukae 1.5 meters apart. I don't know how that's going to work. I really wanted to ask, as you go on, Butita, I wanted to ask, where is the balance between now convenience, as Cindy is saying, and safety? Yes. Well, you see, the thing is, let's be honest, majority of Kenyans are inconvenienced. It's got nothing to do with convenience. It's about moving from point one to point B. If you have been in a situation where bus fare is to the bare minimum, if you don't get this train, if you don't get this mat, you walk home, then you don't care about convenience. You just want to move to work so that you can get to town and make money. Butita, guys who squeeze on the train, it's not because they don't love their lives. They don't have a choice. So this is a wake-up call to the Kenya railway system. If they can increase the number of times the train passes, because inapitanga tu mara moja asubuhi na jioni. If it can pass 2-3 times like everywhere else in the world, even across the day, then we would have fewer traffic and less of this matatu madness that's going on. Butita, real quick. First, kwanza, sorry to say this, but first of all, it is personal responsibility kwanza. However convenient it is, unafaa ujiangalie kwanza. Kama kuna stage, chukulia train kwa hiyo stage.
kama si place ya stage, train ina move, it is very risky. Yeah. Risky sana. Yeah. Yani just call it a day. Hii imeniwacha, imeenda. You better face the expense alive. Because mimi kwa na policy moja sana. Before could think kama kitu ni cheap ama ni convenient sana, mi ujifikiria kwanza. Mi niko safe kwanza, unaona? Ni ile principle same tu ya unaenda kukula food ya 20 bob usave, alafu unaenda kutumia food poisoning kwa usi, unaona? Matu. So as much as it's as much as system iko na shida, hakuna frequency, but it is personal responsibility bado. Yes, Matu. Nakubaliana na Butita. By the way, personal responsibility is number one. You need to take care of yourself. That is why even with the pandemic going on in the country, you're told you need to take care of yourself. Yes. Wacha watu waite paranoia. Wacha watu waite venye wataiita. Wewe take care of yourself and then take care of the people that you care about. Mdem, she's very lucky to be alive right now or to have all functioning limbs, kwa sababu hiyo kitu ingemsiaga kumsiaga ile proper. Na by the way, haingekuwa ati serikali ndio ilifanya aanguke, hapana. It was her. Train inafika saa fulani, inatoka saa fulani. Kuwa ready. Train ikitoka, hata wewe unatoka nayo. Usikue hiyo kukimbia na kuhanga. Mara mwisho nidandie kitu karibu nianguke ni Garissa na nilisema sitawahi tena. Hey. So I think the message is home. You're of no use, including to yourself, when you're not alive. So I burnt these churches because of anger rising from the fact that these churches preach about prosperity, but I have remained poor all throughout. These are the words of one pastor, Mr. John Regan Ngobi, a resident of Koso village in Uganda. So, Butita. Koso village. Unajua makanisa ni nini hawajatuonyesha? Ili iwe funzo. Yes. Kwa watu fulani. Manake this is how I see sitakangi kuingilia religion sana, but mimi naangalianga preach word. Tuko wengi Butita. Kuingilia religion inakuwa na shida sana, kuna mixed reaction, but mimi naangalia hivi. Preach word. Guide wase according to the word. Wacha kupromise wase vitu zingine extraordinary. Usianze kuambia msee ni aje ati sasa wewe ukikama hapa church in 1 month utaget nini. Don't rule out the element of work. Can I interject a bit? We only have a minute, Cindy. Yes, we only have a minute. This is where I want to throw it back at Butita. Personal responsibility. Yes. Some people go to church and believe that the pastor is God. You have a personal responsibility to read the Bible and know what is true and what is not. If you're called shauri yako, banning the Bible is not going to bring, or banning a church is not going to bring your money back. Matu? Faith without action. Hata Biblia inasema, faith without action is dead. Kwa hivyo, kama unaamini utakuwa sonko, fanya kazi, ukienda kanisa ndio ukue sonko. Usiseme ni pastor peke yake alikuambia utakuwa sonko alafu kakosa kuwa sonko kwa sababu wewe si sonko sahi. Our able correspondent working from home, Martin Githinji, Cindy Ogana, Eddie Butita, a video host at Nikwach. This was a social See you at 10. The hashtag is still TTTT. Let's keep talking. A social distance example. Social distance. About you. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Nampenda Nabila. Najua swala la mapenzi nikilitaja tu hapa litaleta tumbo joto na jadba nyingi. Basi niambie yule mwanamke uliokuwa naye ni nani, ndio nitajua kuamini ama kutokuamini. Hivi Sonia amekuambukiza ugonjwa wa mapenzi, si ndio? Unaona hata ni virus. Hebu msijumize vichwa. Mimi tayari nishafanya uamuzi. Mpenzi wako amependwa na mwanamume mwingine? Sio mwanamume mwingine. Jabaligiwe. Kwa sasa naachana mambo ya mapenzi. Swadakta mwanangu. Swadakta. Hapo ushagonga mwamba mama. Welcome home to Amani Rich, the place of peace. Invest in Amani Rich, the place of peace. Call us today on 0790 300 300 or visit www